হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন দেখাতে যাইতেছি how to do the dewatering system from the 4-peak store, chain locker or any other which is forward of the collision bulkhead. So we are telling from the Banglar origin. So Banglar origin ships office also have the ballast water control panel, also the engine control room. So the procedure also generally written on the bridge, also on the ship's office in case of emergency, anything, how to do the dewatering system. Also engine control room, also in the 4-peak store there is a manual valve which we always keep open. So there is also the procedure is written, also displayed on the bulkhead or near to the bulb. So at first, if we want to do the dewatering from the 4-peak tank or the 4-peak store, ocean store, chain locker, so we have to go the ballast control panel, then we will take the control on the ship's office. So also we have to inform the engine room that we are going to use the fire pump. So we have to ensure to start the fire pump once they start from the, there is a 2 fire pump ER1. We can start from here. Also the engine room, they can also start for the deck operation. So pressure should be maintained 5 bar as per the guideline. So because the educting system, dewatering educting system, we need a little bit good pressure to pump out the water, bilging or any other water. Then we'll go back to the ER on cargo hold toolbar. The top we can see the cursor. So there is a 2 system. At first we have 2 fire pump. Once the fire pump is running, then there is a fire line which is coming to the engine room to the main deck. So that is written from the deck fire main. So every operation there is a section. So at the middle one there is written the eduction for chain locker store. So for chain locker there is a one separate system here. The line is different. So we have to start the fireman system. If we click here open, so the fire pump will run. Once the engine room fire pump is running, so the bulb will be green color. So once the bulb is fully open, then the blinking, the flicker will stop and it will be fully green. So then we will open the chain locker, either port and starboard. There is a written chain locker port, chain locker starboard. So this black and white bulb is always controlled by the manual open. So this is opened by the engine control room. Once we give the instruction, they are doing accordingly. And then once emergency fire pump also, in case if is, for example, if we cannot operate the fire pump from the engine room, we can also use the emergency fire pump in case of emergency to be ejecting the chain locker. So either now we are showing here the main fire pump is running, so line is open. Now we have to open this bulb from the chain locker, this black and white bulb from the chain locker. Now if we going to show the how to dewatering or dewatering procedure for the boson store. So boson store, here we can see there is a bulb F201. So this is called FFB201. This is also connected with the fire main line. So we have to open this 201 bulb. So once it is operation open condition, it will be green color. Then there is a overboard discharge of the hose pipe or educting system is running. So educting, the overboard bulb is showing the through the hose pipe. So once the fire line is running through the deck to the hose pipe, now we will connect the individual area where we want to dewater. And the left corner, left side, there is a written boson store. The cursor is showing boson store. Bulb number is here BGB 130, then 131 for the hydraulic oil pump room. Then the deck locker, there is a locker in the that is below the boson store void space. Then dock locker, then there is a boson stores also, the BGB 133, then also paint room. Paint room also, in case ingress water, we can do the educting or dewatering system. So after that we have to open the, for boson store we have to open BGB 130. So if we open BGB 130, then it will be green color, and once it is green, then it will start the dewatering from the boson store. So individual store. And also there is a for the overboard, the main bulb for anchor, as I showed earlier, like for a chain locker, the overboard bulb will be here, but this one discharge bulb will be from the hose pipe
Another overboard valve is in the 4-peak store. The valve BGB 135. I'll show in a few minutes. So once I go for the 4-peak store, there is a written also. The tag is there, BGB 135 from the Bosan store. That is on the port and starboard side. So port side valve is always we are keeping open, and one notice display also they are showing. So that valve always have to keep open in case of emergency, maybe night time, or if flooding or any collision or any emergency situation, we cannot go there to open that valve. So always that valve have to be keep open. Then other we have to do from this ballast console panel. So after doing the operation, we'll close the shut the individual valve. Also we have to inform the engine room that our operation is completed. Once they stop the fire pump, then only we'll close the fire line valve. Otherwise the pressure will be on the pipe. So during closing time, this valve will be closed finally. আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন ডিওয়াটারিং এর সেকেন্ড পার্টটা মডেল স্টোর যাতে করে আমাদের ফক্সেলে ওজন স্টোরে কি হয় পানি আসলে সেই বিষয়টা ক্লিয়ার করা গেল। সাপোজ আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের বোঝন সিস্টেম হচ্ছে। সো এখানটাতে যদি কখনো আমাদের যখন শীতে চলতেছে ডোরটা তো বন্ধ থাকবে, এনক্লোজ স্পেস, এখানে পানি আসে, আমার এই জায়গায় একটা লেভেল ফ্লোট আছে, এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। পানির লেভেল বাড়লো, সাপোজ বাড়লো, আমার এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। অ্যালার্মটা আসতেছে ব্রিজে, ইঞ্জিন কন্ট্রোল রুমের মনিটরে। তো আমরা সেই মুহূর্তে আমাদের যে আমাদের আগে দেখাইছি যে আমাদের ভালভ অপারেট করতে ইডাক্টরে চালাইতে হবে, ডেকোটা চালাতে হবে, ইডাক্টর প্রেসার বিল্ড আপ হবে, দেন আমরা বিল জয়েলের ভালভটা ওপেন করবো। তো সেই যে বিল জয়েলের ভালভটা ওপেন করার প্ল্যান করছিলাম, সেই ভালভটা কিন্তু এটা হাইড্রোলিক অপারেটেড, যেটা আমরা শিপস অফিস বা ইঞ্জিন কন্ট্রোল রুমে ভিআরসি থেকে অপারেট করি। কখনো যদি এটাও ইমার্জেন্সি অপারেশন না হয়, আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা ম্যানুয়ালে হাইড্রোলিক আমাদের পাম্প আছে, সেই জায়গায় হোজ এখানটা কানেক্ট করে দিয়ে এখানটাতে কানেক্ট করে দিয়ে আমরা অপারেট করতে পারি। সেই ক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ এটা অপারেট হয়ে যাবে। তো আর আমাদের যে ভালভটার কথা বলেছিলাম, ডিওয়াটারিং এর কমন ওভারবোর্ড ভালভ, যেটা অল টাইম ওপেন থাকবে, আমরা এবার সেই ভালভটা দেখাতে যাব। আমাদের একেবারে ফরওয়ার্ডে অ্যাঙ্কর হোসের নিচে এই ভালভটা অলওয়েজ ডিওয়াটারিং এর ও কমন ওভারবোর্ড ভালভ, ইডাক্টরের কমন ওভারবোর্ড ভালভ, এই ভালভ অল টাইম ওপেন থাকে। ভালভের নাম্বার BGB 135, লেখা আছে লকড ওপেন। এই ভালভটা অল টাইম লকড ওপেন থাকতে হবে, পানি বের হবে এখান থেকে, আপনার পানিটা বের হয়ে যাবে আমাদের। ধন্যবাদ।